what we call our road marking paint. We'll be painting zebra crossings and demarcations in the road curbs and the demarcations in the middle. And all these efforts are in partnership with KCA and through the ministry in charge of Kampala to definitely beautify our city. KCA is doing such a fantastic job, and it's been very hectic, these summits which are happening, but we see such a fantastic work being put in, and we are very proud to be associated in a very small way in this exercise. So thank you for giving us the opportunity, and we hope that Plascon and KCA can partner in future projects and beautify the city. For this, because I wrote note just few days ago, but you have responded. We've been buying paint from Plascon, but at least I thought about it and I said, no, these are our friends. Let's, when I sat with my people, we thought about you and we said, since you are using Plascon paint, let's at least write to them and see whether they can give us a grant. And I'm happy you have responded very well. This is a very big thing for us. It's not a small contribution. It's a very big thing. So thank you very much. Thank you, Plascon Paint. And we know Plascon is the best paint in the whole world. Yeah. It's a very generous gift. Road marking paint is one of the key things that we have needed in this time of reconstruction, rehabilitation of our streets. And it is something that is ongoing. The Baganda say muno mukabi, yeah, muno dala, which means that the person who supports you in a bad, in a fix is your real friend. We really, really appreciate your generous gift, and we believe the partnership will be ongoing. Call upon all other private sector players to come to this, contribute, because the city cannot be built by government alone. Remember, government, I'm looking for taxes from you people. So when you get me taxes, we do something. When you pay, we do something. All the developers in the city, like what has been being done in Machindi, I'm giving you another, how do you call it, amnesty. Please go to KCCA City Hall, get permissions, renovate your buildings for free. Don't pay us any coin. But if you refuse, if you fail, and this is now the revolutionary gift we are giving you back, because remember this month we need also to go into NRM Victory Day. So please go to KCCA, get a permission, renovate your buildings, paint your buildings. Plascon is here. They have a lot of paints for all to be to fit in all your colors. You need color mix. Secondly, do your frontages for free. Remember that one is also paid. You can. Wanawake kutoka nchi wanachama wa muungano wa wakuu wa nchi zisizofungamana na upande wowote Non-Aligned Movement NAM wanataka paundwe mtandao wa wanawake wa nchi wanachama wa muungano wa NAM kuwawezesha kushiriki katika ufanyaji maamuzi katika mikutano ya kilele ya kimataifa ya NAM. Hii ni kulingana na maazimio ya mkutano wa viongozi wanawake kutoka nchi wanachama wa NAM uliofanyika Baku, Azerbaijan Novemba mwaka jana. Waziri wa Jinsia, Kazi na Maendeleo ya Kijamii Betty Among amearifu kuwa mkutano huo utaangazia masuala ya kielimu, kuondoa ubaguzi kwa wanawake na kuwapa wanawake uwezo wa kiuchumi, huku asasi za kiraia zinazotetea haki za wanawake zikiunga mkono mada hizo. Niche that we want from NAM as women is number one, that we are able to have them discuss, deliberate on how we can expand the market and have the rules that are not too rigid for access to that market, because you can have access to market but you have very rigid rules to access those markets, which will not support most of our women entrepreneurs. The second issue is involvement of women in the decision making and in the structure of this global discussion. If we are not on the table, if our issues cannot be articulated, then we cannot make influence in what we want. So this level of NAM
is no longer about grassroots. Grassroots we do at the level of the country, but at the level of NAM, we are looking at how do we get involved in the decision making. That's why we are saying, please ensure that you formalize the women's platform. Because once you formalize the women's platform, we'll sit prior to the summit and be able to articulate our issues, give it to the coordinating bureau to discuss, to debate, and integrate it in the summit outcome document. As a ministry with civil society, is to mobilize women and girls first to ensure that they participate, they're educated and they participate. But most importantly, work with the gatekeepers of the social norms and values to change their attitude. If we work with the cultural institutions, we are requesting the cultural institutions to support girls going to school, to support girls who have got pregnant, delivered, to return back to school, to ensure that child marriage is discouraged. All those are social gatekeepers, are the ones that ensure either they perpetuate those social norms or they change them. So we are working, I think the key issue for Uganda at this moment is education, economic empowerment, and ensuring that we dismantle the social norms and social values that still analyze the trends of discrimination. You will agree with me that gender inequality, the gaps continue to be widening, but also the methods and techniques of discrimination against women and other groups continue to change due to the ever-changing environment, but also development. For example, the advancement of ICT, and also given the fact that patriarchy remains fluid in nature, some of the abuse and discrimination seem to be so subtle and disguised. And for that reason, we also need to ensure that we are able to analyze, to research, and ensure that the patterns of change of abuse is traceable, but most importantly, the strategies that we need to put in place to address these issues. As we have our meeting tomorrow as women from civil society organizations, joined by the rest of the citizenry, we will call upon all Ugandan women to embrace this opportunity by raising our voices to influence the NAM processes for our voice to be heard at the global but also at the national level. At the 18th summit in Azerbaijan, a firm commitment was made to ensure the addressing of gender equality and women's rights as core to the agenda of the non-aligned movement. But we all know that in spite of the progress that has been made, challenges persist. The context continues to change, and this necessitates a renewed focus on empowering women and safeguarding their rights. So as part of Uganda's presidency of the NAM and her dedication to advancing women's rights, this side event is an inaugural gathering in Uganda around NAM that is specifically dedicated to women. It also symbolizes the growing recognition of the pivotal role that women play in development and in the progress of the NAM countries. Also hope to foster dialogue, collaboration, and knowledge sharing among the different stakeholders, and to generate innovative ideas and strategies for further advancing women's rights and empowerment in the NAM countries. So by the end of the meeting, we hope there will be an improved understanding of the progress that has been made, identification of innovative approaches and best practices, enhanced collaboration and partnerships, and above all, we hope that there will be a strengthened commitment and support from NAM countries and stakeholders towards achieving gender equality and women's empowerment. Na hivi sasa mtazamaji wa UBC TV na kuletea mahojiano kati ya Balozi Meja Jenerali George Owino ambaye ni balozi mpya wa Tanzania nchini akifanya mahojiano
na mwandishi wetu wa habari Sadam Mubale akitufahamisha mawili matatu kuhusiana na mkutano wa NAM unaoendelea Munyonyo. Ya NAM ambayo ilianza muda wa miaka za 60 kule 61. Hiyo ni wakati nchi nyingi za bara la Afrika na bara za Asia walikuwa hawajapata uhuru wao. Walikuwa ndio changamoto za uhuru inaendelea. Alafu hapo ndipo nchi ambazo zilikuwa zimepata uhuru zikaja pamoja kuanzisha NAM ili kusaidia nchi zile zingine ambazo zilikuwa zimepata uhuru kupata uhuru. Na pia wakati huo ulimwengu ulikuwa umegawanywa mara mbili. Kuna East na West, ambayo kulikuwa na Amerika na nchi zingine za Europa, na then kulikuwa na Russia na nchi zingine. Kwa hivyo dunia ilikuwa imegawanyika kwa upili kwa mambo ya kisiasa. Na hizi nchi za NAM pia zikaangalia na kuona kwamba sisi hataki kuegemea upande wote. Wacha tubaki katikati. Kuna mazuri upande tupate, kuna mazuri upande tupate. Na so NAM ikaelekea kutoka kwa mambo ya upiganiaji wa uhuru wa nchi zingine kuanza kuangalia mambo ya kisiasa. Na kwa sababu wa umuhimu wa kisiasa na biashara, pia NAM ikawa inaendelea. Dunia ikigeuka, NAM pia inageuka vile inaweza kufanyika. Kwa hivyo NAM haikukufa. Kwa hivyo bado iko na umuhimu mpaka sasa. Nchi za ambazo ziko katika NAM sasa karibu nchi 120. Hiyo ni sehemu kubwa sana ya nchi za ulimwenguni. Wakienda kwa Umoja wa Mataifa for example, wakienda kwa Umoja wa Mataifa, wakiongea kwa sauti moja watasikizwa, kwa sababu 80% ya nchi za ambazo ziko kwenye Umoja wa Mataifa ni nchi za NAM. Kwa hivyo hiyo ni mahali wanaweza kuongea mambo mengi ya kidunia, kwa sababu Umoja wa Mataifa inaangalia mambo mengi, mambo ya kisiasa, mambo ya biashara, mambo ya climate, mambo ya vita zinazoendelea pale na pale. Kwa hivyo NAM inaweza kuchangia sana katika Umoja wa Mataifa, na sauti yao ikisikika basi italeta tofauti. Na pia kuna vita pia zinaendelea hapa barani Afrika. Tuko na shida zetu hapa kwa region, tuko na pale, tuko na Somalia, tuko na Sudan. Kwa hivyo sio zile za Europa pekee yake. Na ukiangalia ni jukumu la Umoja wa Mataifa kuangalia mambo ya dunia kuhusu vitu kama vita na misukosuko kama hiyo. Na kwa sababu NAM tuko pia katika Umoja wa Mataifa, nafikiri sauti yetu Umoja wa Mataifa kulingana na mambo ya Umoja wa Mataifa kuangalia na kuchangia umuhimu wa kuwa na amani ulimwenguni ni jambo zuri. Kwa hivyo wakati NAM, na niliona mikutano za jana ilipoanza, kuna mazungumzo, watu walizungumza sana kuhusu yale yanaelekea kule Gaza, mkanda wa Gaza, yale yanaendelea upande wa Palestina, yale yanaendelea Sudan, na najua bado wataendelea kuzungumza. Kwa hivyo unaona kwamba NAM inaangalia masilahi sio bora tu ya nchi ambayo wako kwenye NAM, lakini iko kwa ulimwengu. But kitu muhimu kwanza ni kwa sababu matatizo ambayo yako duniani sasa na siku zijazo zinahitaji watu kuja pamoja. Tuchukua mfano, tulikuwa na changamoto za COVID. Changamoto ya COVID ni kila mtu alikuwa anashughulikia. Kwa hivyo na kuna changamoto zingine ambazo bado tutapata. Kwa hivyo mimi naona NAM ni jambo nzuri, sio tu kwa bara la Afrika, lakini ni jambo nzuri ambayo inaendelea. Kwa nini? Na umetajia vizuri mabadiliko ya hewa, na tumeona mikutano kadhaa ambayo imefanywa kulingana na hiyo mambo ya climate change. Kulikuwa na ile COP ilifanywa Sharm el-Sheikh kule Misri, Nairobi kulikuwa na Africa Climate Summit, juzi tulikuwa Dubai tena mambo ya, kwa sababu tumeanza kuangalia kwa mambo ya mabadiliko ya hewa ni kitu muhimu sana. Tuanze kuangalia mambo ya green energy. Na tusipofanya hivyo ulimwengu utaangamia. Kwa hivyo haya mambo yanaweza tu kushughulikiwa watu wakija pamoja. Haya mambo hayawezi kushughulikiwa nchi zikiwa zimesimama kivyao. Kwa sababu ukishughulika na for example kupanda miti hapa Uganda imesaidia nchi nzima.
nchi zingine, kusaidia dunia nzima. Kwa hivyo ni vitu lazima tukuje pamoja. Hayo matatizo tunasema pia yanahitaji fedha, yanahitaji mambo mengine mengi, lazima watu wakuje pamoja. Hii fedha itatoka wapi? Njia gani tunaweza kutumia kupata fedha kuziingiza kwa miradi kama hizo? Kuna nchi ambazo zinatumia energy kuliko wengine, wanaweza kuchangia vipi kusaidia wale wengine ambaye hawana fedha ya kutosha, ili sisi wote tuwe tumechangia katika maendeleo ambayo tunataka kwa mambo ya climate change. Kwa hivyo NAM na nchi ambazo ziko kwa NAM zinashughulika pia na mambo kama hayo. Kwa hivyo mimi nafikiria kwamba kitu muhimu ulimwenguni sasa ni kwa watu waje pamoja kusuluhisha matatizo ambayo tuko nayo. Mimi kwa kwangu nasema hiyo ndio jukumu ambayo tuko nayo. Tukizidi kutengana tunafanya hivi vitu kwa kivyetu, hatutafaulu. Kwa hivyo shirikisho kama la NAM na zingine duniani nafikiri ni jambo zuri. Na sisi pia hapa barani Afrika ukiona mambo ambayo tunashughulika nazo kama uchumi, mambo ya biashara, mambo ya matatizo zingine kama magonjwa na nini, nafikiri lazima tuzifanye tukiwa pamoja. Ndio kwa sababu naona East African Community ni jambo nzuri sana mahali tunaelekea. Na pia najivunia kwamba chairman wa NAM sasa ni kiongozi wetu hapa Uganda, Rais Yoweri Museveni, ambaye ni mtu anachangia sana mambo ya Afrika. Kwa hivyo nafikiria hiyo wakati atakuwa nao kutakuwa na mabadiliko mengi ambayo tunaweza kuona kutoka kwa NAM. Na nimezungumzia rais ambaye Museveni ni mwanaharakati wa mambo ya Kiafrika, ni Pan-Africanist. Na hiyo sio kitu ameanza sasa, hiyo ni kitu alianza miaka za 60, kwa sababu yeye na wenzake wengine walishaangalia umuhimu wa kuja pamoja kama Afrika, na ya kwamba tusipokuja pamoja kama Afrika, mambo ya biashara, mambo ya uchumi, mambo ya security hatutaweza. Kwa hivyo mimi niko na hakika kwamba sasa vile amepata wenyekiti wa NAM Afrika na zile nchi za Afrika ambaye tuko kwa NAM, nafikiri tutakuja hivi pamoja zaidi. Kuna miradi kadhaa ambaye tunafanya kama nchi za bara la Afrika, nafikiri tutaweza kuziangalia zaidi. Tukija hapa karibu nyumbani sasa kwa Afrika Mashariki pia, yeye nafikiri ndio mmoja wa marais wa nchi za Afrika Mashariki ambaye ametia sana maanani mambo ya ushirikiano wa Afrika Mashariki. Kwa hivyo pia nafikiri atazidi kuchangia kwa hiyo, so that kuendelea kama Afrika Mashariki kwa nia ya kuja pamoja kama Afrika Mashariki. Kwa sababu Afrika kuja pamoja, nafikiri ni vizuri kuanza na hizo blocks, Afrika Mashariki, Northern Africa, Central Africa. Wakisha kuja pamoja kwa region zao, alafu tunaweza kuja pamoja Afrika. Kwa hivyo nafikiria tutakuwa na muda mzuri kwa kiongozi wa NAM sasa, chairman wa NAM, ni mtu ambaye anaangalia sana, atilia mkazo sana mambo ya umoja wa Afrika. Na pia hili kongamano linaleta umuhimu gani katika bara la Afrika? Kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa pale awali, kama kuboresha uchumi na vile vile baadaye. Unafikiria mkutano kuja hapa utatufaa vipi kama sisi Waganda na vile vile? Nafikiri mkutano kuja hapa kuna mambo mengi ambayo yanaendelea ambayo pamoja pengine haijaangaziwa sana. Kulingana na mipango ambayo vile imefanywa, kuna mkutano wa NAM wenyewe unaendelea. But kando ya NAM kuna mambo mengi mengine pia yanaendelea. Kuna mambo ya biashara, business forum ambayo inaendelea pale Serena Hotel. Na kuna nchi karibu na makampuni karibu 600 ambao wamekuja hapa kuonyesha ni nini wako nayo, ni biashara gani wanafanya, nini wanauza. Na kwa hiyo kuna watu wengi sana ambao watakutana kibiashara ambao pengine walikuwa wajuani, na hiyo itaanzisha biashara na uchumi, kuendeleza uchumi. Pia kuna marais wengi sana ambao wanakuja kwa mkutano 28, na kupitia mazungumzo yao wengine watakutana waongee mambo mengi sana ambayo sio ya NAM, ya kuhusu biashara, kuhusu uchumi, kuhusu mambo ya usalama. Hata uliona mkutano wa jana, mambo ya usalama unaongelewa.
Na hayo yalikuwa mahojiano kati ya Balozi Meja Jenerali George Owino ambaye ni balozi wa Kenya nchini na sio wa Tanzania kama nilivyotaja awali. Naomba mnisamehe kwa kosa hilo. Na hivi sasa tuendelee na taarifa yetu ya habari. Hii ni UBC TV. Chancellor msaidizi wa chuo cha Bugema University Dr. Masiko Kafero ametoa wito kwa nchi wanachama wa NAM kuweka kipaumbele katika sayansi na kazi za ubunifu. Wito huo ulitolewa wakati wa kikao cha waandishi wa habari wakati wa maadhimisho ya miaka 75 tangu kuundwa kwa chuo hicho cha Bugema University. Dr. Masiko alizungumzia mchango wa sayansi na kazi za ubunifu katika kuunda mustakabali wa mataifa na kuchochea maendeleo. It's a great privilege for us as Uganda to be members of NAM. As educationists, we need to, I want to see member countries discussing issues pertaining to innovation, pertaining to development. Because look at some of our members who started together. These have been many years. We are in 60 years now, but some of our members have advanced. And so we want to see how can we help other members also advance in technology, innovation, and science. And so I think we should, the debate should shift so that we see equality in development. We want to be producers, you know. We don't want to export coffee which is non-processed. We want also to feed the world because we are an agriculture-based economy. But if we have not developed in our industries, then we are not balanced properly. And so I want to see the debate shifting so that we can see how we can help other countries also develop, especially in science, technology and innovation. Sasa mtazamaji wa UBC TV, tupate mapumziko machache kutoka studio za matangazo. Ricky Rapper co-founded SafeBorder to make day-to-day commuting safer for everyone. He and his team have added a professional touch to an informal sector with the help of technology. From humble beginnings to the Forbes Africa 30 Under 30 list, Ricky brings a unique perspective to the boda business since he too started out as a rider. With SafeBorder scaling its operations, we know that this is just the beginning. Ricky, keep moving. You are unstoppable. MTN, the Unstoppable Network, celebrates you. Download the SafeBorder app and together, let's support Ugandans like Ricky who are driving our country's unstoppable progress. Roman Limited banno abakolera Better Wine omuli ebika ebya Golden Wine, Special Wine, Hibiscus Wine. Kakati nno bakutuusaako Hibiscus Juice ye juice akoleddwa okuyambamu abalina pressure, sukali, abaagala okusala embuto n'amasavu, okunaaza obukyafu mu mubiri, wamu n'abo abalina abaana abalwalalwala. Ky'olina okukola kati abaana bo bawe Hibiscus Juice, naawe yandyetaaza okwongera obutafaali bw'abasirikale mu mubiri, weeyunire Hibiscus Juice. Hibiscus Juice musange mu supermarkets n'amaduuka gonna mu ggwanga. Gw'omusuubuzi nawe amwetaaze, genda ku Roman Limited nga basange bawandegea ku kizimbe kya Moel wakati wa poliisi y'Ewandegea ne YMCA. Hibiscus Juice ali mu mills 5 n'ebisatu. Okumanya ebisingawo kuba essimu 0772506155 oba 0704161398. Nywanga Hibiscus Juice ku lw'obulungi bw'omubiri gwo.
Chimanyiddwa buli 14 February omwaka gwonna ebera Valentine iyalunigindo kubandala nnyo tugende kubeera mu Love Legends Valentine ne Victor Rose ku Kingdom Kampala ng'abanakeerako okusasula bajja kusasula omutwalo gumu ate abalala ibiri VIP mitwalo 5 abanakiirako okusasula emmeeza bajja kusasula kakadde ate wali ku mulyango $2,000,000 mujje twekuba ma love ku Kingdom Kampala ku Valentine's Day ne Victor Rose nebiwagirwa Star TV UBC inspiring Uganda. Hii ni UBC TV na hivi sasa tunaangalia habari ya misho kwa siku ya leo ambapo muungano wa kitaifa wa wanamazingira wataalam wamelitaka taifa kutumia vizuri fursa ya kuwa mwenyeji wa mkutano wa 19 wa kimataifa wa wakuu wa nchi zisizofungamana na upande wowote NAM unaoendelea sasa hivi nchini kujadili kuhusu ufadhili zaidi unaohitajika kutatua changamoto ya mabadiliko ya tabia nchi. Kama ilivyo kwa mataifa mengine yanayoendelea, Uganda nayo bado inakabiliana na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoambatana na mafuriko na hali ya ukame katika baadhi ya maeneo. Entirely on fossil fuels that exacerbate the climate change impacts. Solutions that should come out from such leaders that are meant to address climate change issues should be women-centered, should focus on women and girls like I already highlighted. And so the solutions should look at how women are getting empowered, how women are equipped with ways to mitigate, adapt to climate change impacts. And that way will go a long way to see how to solve the issues that are at stake. If there is a fund that is supporting those countries through the renewables, such as promotion of solar for women, as Joan has said, for homesteads, for water, that we can harvest water from our housing facilities, that we can have funds to support wind energy and many others. Na hivi sasa mtazamaji wa UBC TV tunakurejesha tena Entebbe ambako viongozi mbalimbali wa nchi wanachama wa NAM wameanza kuwasili nchini. Hebu tukuonyeshe wakiwa katika mapokezi.